Er is niks nieuws onder de zon. Je hoort ook al 150 miljard, wat ingewikkeld in ligt in Nederland. Dat is pas het begin. Nee, maar ik hoorde die zorg ook in de Kamer ook. Maar deze 150 miljard is vrij precies afgebakend. Past overigens binnen de financiële ruimte die de commissie heeft. We hebben de 650 miljard, dus bij elkaar 800 miljard. Dat is al een enorm pakket. Om dat daadwerkelijk om te zetten in defensieinvesteringen zal al een tour de force zijn, denk ik, voor menig land. Ook niet elk land zal gebruik maken van deze faciliteit. Dus ik denk dat een discussie over nog veel meer geld. We moeten nu de discussie gaan verplaatsen naar hoe zorgen we ervoor dat we de aanbestedingsprocedures vereenvoudigen. Hoe zorgen we ervoor dat we samenwerken. Hoe zorgen we ervoor dat al die spullen die we kopen, dat die ook met elkaar, dat met elkaar gaan communiceren. Zodat we effectief worden als defensie en daarmee ook een effectieve afschrikking zijn ten opzichte van potentiële bedreigingen van onze nationale veiligheid. En hoe snel kan Nederland het geld gaan uitgeven of met die plannen komen om samen te gaan werken? Nou, om samen te gaan werken, dat doen we elke dag. En dat zullen we ook intensiveren. Zeker als de Europese regelgeving ten aanzien van aanbestedingen versoepeld worden. Dan kunnen we nog beter met elkaar samenwerken. En ik heb al eerder gezegd, de kans dat Nederland gebruik maakt van 150 miljoen acht ik nihil. Omdat wij zelf met onze triple-E-rating goedkoper kunnen lenen dan via Europa. En of we gebruik moeten maken van de 650 miljoen, miljard, zullen we naar kijken. Maar dat is niet onze eerste zorg. Onze zorg is om te zorgen dat defensie, ook in Nederlandse defensie, voldoende geld krijgt om te zorgen dat men die versterking kan aanbrengen. En dat moeten we ook gefaseerd doen. En ik heb vaker gezegd dat die discussie nationaal voeren wij ongetwijfeld bij de voorjaarsnota. En hoe snel kan Nederland daarmee komen? Want de commissie wil liefst al voor de zomer plannen zien. Nee, wij zijn druk bezig plannen te maken. Daar is de Nederlandse defensie al heel lang mee bezig. En dat raakt de defensieindustrie. Dus we moeten ook zorgen dat de defensieindustrie ook intensief samenwerkt. En ik heb de afgelopen weken zowel met de Belgische premier als met de Italiaanse premier gesproken om te kijken hoe we onze defensieindustrie daadwerkelijk kunnen laten samenwerken. En we moeten met elkaar vanuit datgene wat we nodig hebben om onze Europese defensieindustrie te versterken, kijken met welke landen kan je dan samenwerken om gezamenlijk je inkoop te organiseren. En dat dan ook snel. Vindt u dat wel een goed idee om daarmee veel meer samen te gaan optrekken? Iets wat vroeger toch echt niet zo gebruikelijk was? Nee, maar het samenwerken, Nederland werkt samen met België als het gaat om de marine. En voor een deel ook als het gaat om de luchtmacht. Met Duitsland werken we intensief samen als het gaat over het leger. We hebben ook een gezamenlijk legerkorps. Dus het samenwerken, dat zit in de Nederlandse aard, bijna zou ik zeggen, ten aanzien van defensie. Ten aanzien van de aankopen moeten we dat nog fors versterken. Maar het is wel samenwerking. Dus het zijn lidstaten met elkaar die dat bespreken en kijken hoe ze dat kunnen organiseren. En dat Europa en de EU daar vervolgens faciliteiten voor beschikbaar stelt om dat te versnellen, beter mogelijk te maken, kan ik alleen maar toejuichen. En het Europees leger? Nee, is voor Nederland geen optie. Komt Nederland ook niet een beetje aan de zijlijn te staan door het onderlinge gekissenbis over wat er wel kan en wat er niet kan? Nee, helemaal niet. Omdat de discussie in het Nederlandse parlement is niet iets wat de gemiddelde regeringsleider bezighoudt. Net zo min als dat ik me niet dagelijks oriënteer op gekissenbis in andere parlementen. Maar in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland, in Frankrijk, worden al verregaande plannen gemaakt over wat er moet worden gedaan om de defensie te versterken. En in Nederland gaat het vooral over wat je wel kunt doen en wat je niet kunt doen en hoe je dat wel of niet kunt financieren. Nee, in Nederland zijn we ook druk bezig om te kijken hoe we defensie kunnen versterken. Hoe we kunnen samenwerken met diverse landen. En hoe wij ook onze defensiebudgetten kunnen verhogen. Zijn we ons het voorbereiden op de discussie bij de NAVO over de vermoedelijke ophoging van de verplichte bijdrage. Dus we zijn op alle manieren bezig. En ondertussen blijven we letten op financiële stabiliteit en schuldhoudbaarheid. En de gerichtheid van alle initiatieven die worden ingezet. En is Nederland nog wel de trouwe partner van Oekraïne die het in de afgelopen jaren was? Ja, ik snap eerlijk gezegd niet eens waar de vraag vandaan komt. Want Nederland is een zeer betrouwbare partner. Nou, daar komt er natuurlijk vandaan omdat er ook discussie was over de extra miljarden die mogelijk de komende jaren zullen zijn. Nee, maar als er even discussie over is, het gaat om hele grote bedragen. En tegelijkertijd gaat het om essentiële veiligheidswaarborgen, primair in Oekraïne, maar vervolgens voor Europa en voor Nederland. En er bestaat geen enkel misverstand. Niet bij Oekraïne, niet bij de Europese partners. En trouwens ook niet in het Nederlandse kabinet en ook niet in het Nederlandse parlement. Dat Nederland vol steun blijft geven aan Oekraïne, politiek, militair, financieel. Denkt u dat de afspraken die nu zijn gemaakt over een beperkt staakt het vuur, dat die een opmaat kunnen zijn naar volledige vrede? Ja, het kan. Maar we moeten zien hoe het uitpakt. Je krijgt toch ook verschillende wisselende berichten over wat er nou is afgesproken. Maar het kan een eerste stap zijn. Maar uiteindelijk zal er een volledig staakt het vuren moeten komen om van daaruit de discussie te voeren over een vredesplan. Vertrouwt u de intenties van Vladimir Putin? Ik denk dat de intenties, die heeft hij laten zien met de Russische agressieoorlog. Met de agressieoorlog tegen de Oekraïne.
Dus ik heb daar grote zorgen over. Dus ik denk dat er hele harde afspraken nodig zijn. En we zullen ook moeten kijken op welke manier uiteindelijk, nu ook met de afspraken die nu gemaakt zijn, of die daadwerkelijk worden nagekomen. Dus hier moeten we echt elke keer stap bij stap heel scherp letten of de afspraken worden nagekomen en niet vertrouwen op intenties. Ja, Vladimir Putin wil eigenlijk als onderdeel van het bestand dat Europa geen steun meer geeft aan de Oekraïne. Is dat bespreekbaar wat u betreft? Nee, dat is voor wat betreft mij niet bespreekbaar. En ik denk voor geen enkel, althans de meeste Europese landen, laat ik het even zo voorzichtig formuleren, echt geen optie. Niet voor niks zijn we bezig met diverse lidstaten in Europa, met de UK, met ook andere landen zoals Canada, Turkije, te kijken hoe we de veiligheidsgaranties kunnen regelen als er een vredesplan komt. En dat blijft de insteek van al deze landen. Ja, de Europese Unie zegt steeds dat het wel aan tafel moet zitten als het gaat over onderhandelingen over de toekomst van Oekraïne. Maar het feit is dat we nog steeds niet aan tafel zitten. Maakt u dat zorgen? Ja, en tegelijkertijd is de beste manier om aan tafel te komen is zorgen dat je iets levert. En daarom zijn al die besprekingen die we de afgelopen periode hebben gehad over hoe ziet dan de veiligheidsgaranties eruit, zowel op regeringsniveau als ook vandaag weer de militaire planners in Londen bij elkaar zijn om daarover te spreken, zo belangrijk. Want dan kunnen we ook zeggen, dit kunnen we met elkaar gaan leveren. Goedemorgen. Ja. U had vanochtend voor de derde keer een... Daar hebben we later, ik moet zo meteen weg om dat voor te zitten, dat migratieoverleg. Maar dan moet dat plaatsvinden. Ja. Wat is uw insteek aan? Wat hoop je daarmee te bereiken? Nou, ik denk we zullen allemaal onderschrijven de laatste terugkeermededeling die gekomen is. Maar wat belangrijk is dat we het willen hebben over de veilige landen. Dus dat er meer landen veilig moeten worden verklaard. Dan kunnen asielprocedures en terugkeer kunnen worden versneld. En wat ook belangrijk is dat we de discussie willen hebben bij terugkeer. Dat niet altijd naar het land van herkomst hoeft. Maar dat het ook kan in een land in de omgeving daar vandaan. Of tijdelijk of structureel. Omdat er voldoende connectie met dat betreffende land is. Dat zijn altijd heel omstreden en moeizame maatregelen. Denk je dat het ook echt een bijdrage zou leveren aan het verminderen van de migratie in Nederland? Ja, ik denk als je de terugkeer efficiënt en effectief inregelt, dan helpt dat absoluut bij het verminderen ook van de instroom. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En daarom dat we ook zo samen met Denemarken en Italië met z'n drieën elke keer proberen met alle landen die daarin geïnteresseerd zijn. En vandaag zijn er, dacht ik, 14. Te kijken hoe we extra push kunnen geven aan een strak en scherp migratiebeleid. En per wanneer zou dat effect zichtbaar moeten worden? Nou, dat is altijd moeilijk te zeggen. Net zo goed als het heel moeilijk te zeggen is wat nou precies de reden is waarom op dit moment die migratie-instroom zowel in Europa als in Nederland vermindert. Maar we zullen echt door moeten blijven gaan, want voorlopig in Nederland zit de opvang vol, kan de IND bijna de procedures niet aan. Dus is het zaak om te zorgen dat we grip krijgen op migratie en dat de terugkeer ook echt wordt georganiseerd. De Europese Commissie komt voor de zomer ook met een voorstel. Kunt u uitleggen wat uw probleem is met die veilige landen benoemen en wat voor Europese oplossing u precies wil? Wat is daar uw inzet? We willen meer veilige landen. Landen veilig benoemen is ingewikkeld, omdat vaker altijd wel iets is waardoor men denkt, ja, is dat land wel veilig? Terwijl als je landen veilig kan verklaren, je in je asielprocedure eigenlijk het asielverzoek meteen kan afwijzen, behouden zeg maar hele specifieke individuele gronden, kan je veel sneller door die asielprocedures heen. Maar dat kost wel tijd en energie. Dat is de afgelopen jaren gebleken. Zal ongetwijfeld ook de komende weken en maanden wel blijken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, en dan denk ik ook belangrijk dat we daar met de landen die daar hetzelfde over denken, kijken of we dat uiteindelijk in de Europese Raad ook verder kunnen brengen. En zorgt dat dan nu ook inderdaad dat er concurrentie is onder die 27 landen? Dus dat je het inwilliging bijvoorbeeld makkelijker gaat in Nederland? Nee, ik denk niet dat er concurrentie is. Eerder dat er wel verschillen zijn in de manier waarop aanvragen worden beoordeeld. Wat uiteindelijk resulteert in hogere percentages in het ene land of in het andere land. Ja, dat kan effecten hebben ten aanzien van hoe de mensensmokkelaars de mensen weer naar de diverse landen brengen. Daarom is het ook belangrijk dat dat ook meer gelijk getrokken wordt. En daarom is ook het veilige landen zo belangrijk. Want als we met elkaar afspreken, dit zijn de veilige landen, doen we daar dus allemaal ongeveer hetzelfde. U heeft tijdens het idee ook nog een gesprek over MFK, nieuwe MFK. Daar zit ook eigenlijk het onderwerp van die schuldenberg weer. De corona-schuldenberg, hoe ga je die terugbetalen? En het valt me op dat eigenlijk niemand verantwoordelijkheid wil nemen om dat terug te betalen. Wat is uw inzet? Nee, we hebben vanavond een allereerste bespreking over het MFK.
Dat is eigenlijk meer een algemene uitwisseling van standpunten. Alle landen, Nederland ook, moet nog zijn inzet daarop bepalen. Ik heb afgelopen dinsdag in de Kamer ook gezegd dat de Kamer waarschijnlijk eind deze week of begin volgende week de Nederlandse inzetbrief krijgt. En dan pas gaan we het echte gesprek voeren. Dus vanavond is het veel meer even oriënteerd over een aantal onderwerpen. En hoe kijken we aan tegen het traject dat we de komende 2 jaar met elkaar gaan doorlopen. Hè? Want de MFK staat inderdaad nu op de agenda, maar wordt uiteindelijk afgerond ongeveer over 2 jaar. En ik vrees ergens midden in de nacht. Maar u kunt nu toch wel zeggen of u nieuwe EU-belasting een goed idee vindt? Nou ja, je kunt ongeveer wel raden wat het Nederlandse standpunt daar is. Maar we hebben vanavond daar echt een oriënterende bespreking. En ik kan ervan uitgaan dat de bekende termen van Nederland, namelijk financiële stabiliteit, schuldhoudbaarheid, dat die allemaal van toepassing zullen zijn. En dat ik die ook vanavond weer zal zeggen. Wordt het nou niet een beetje gênant dat Hongarije nog steeds allerlei dingen blokkeert, terwijl de veiligheidssituatie van Europa steeds verder verslechtert? Nou, ik denk dat we elke keer met 26 landen tot een goed uitspraak komen. Dat is belangrijk. Dus ik kijk naar wat we wel kunnen doen. En dat Hongarije daar dan niet aan meedoet, daar neem ik dan kennis van. Daar praten wij ook bijna niet meer over. 26 landen hebben hier gedeelde opvattingen en werken hier stevig samen met elkaar verder. En moet u niet iets aan Hongarije gaan doen dan met z'n 26? Nou, ik zou niet weten waarom. Hongarije kan zijn eigen positie bepalen. En dat doen ze elke keer weer. We hebben heel lang over Hongarije gedaan of het een enorm probleem was. En nu opeens kun je ook allerlei dingen met z'n 26. Was dat dan nog eerder mogelijk geweest? Ja, dat weet ik niet. Ik constateer in ieder geval dat het nu mogelijk is en dat het vrij soepel gaat. En dat we de verklaringen gewoon kunnen aannemen en dat we gewoon door kunnen. En dat is denk ik belangrijk. Belangrijk voor Oekraïne, belangrijk voor de veiligheid van Europa en daarmee Nederland. Is dat de invloed van meneer Costa misschien? Dat hij zegt, nou joh, luister nou niet zo naar die Orbán. Nou, dat vind ik echt heel ingewikkeld. Ik zie de heer Orbán in de Raad hier ook in die zin soepel mee omgaan. Er wordt natuurlijk altijd veel vooroverleg gedaan. En ik ga er ook vandaag vanuit dat we op het punt van de Oekraïne met z'n 26 gewoon vooruit kunnen. En daar waar Hongarije wil of kan aanhaken, zullen ze dat altijd doen. A question in English, please. Yes. The Dutch government said that they might abstain or vote against some of the parts of the defense spending plan. What are the sticking points? No, we are not thinking about saying no. We look constructive to the plans, but we always say, and said it 2 weeks ago, and I'm going to say it today, that sustainable debt is important. That there should be a good balance in finance, and financial health is important. Those are issues, and we are opposing Eurobonds. It's not new, it's what we always say, so there is no problem at all with the Netherlands. Do you think there will be an agreement for the Ukraine ammunition, to send more ammunition to Ukraine shortly? I think we look at all the proposals, and if that's a possibility for the different countries to contribute. But it's not only a matter of money, but I think it's important that also direct investment in the Ukraine defense industry is necessary, because there is capacity, and that can speed up the amount of ammunition in Ukraine for the battle. Thank you so much. Yes, thank you. Bye-bye. In the White Book, but it's very important that we can still get more stronger Europe for our security reasons. Therefore, we have to speak about our defense and security, not just from the perspective of how much we will spend, but it's as well a good opportunity for Europe to invest in our military industry, to have our economy to grow. Therefore, this is one of the topics. Sure, we have another issues as competitiveness today we will speak about, and majority voting. I don't know, there will be probably a lot of topics, but I believe we need to stress out how important it is that Europe remains on the table with discussions in between Ukraine and the United States. Commissioner Kubilius yesterday said that Russia could attack an EU
or NATO country before 2030. What do you think about this? Do you think this is the case? I believe we have to be strong enough. Therefore, it's very important that those resources which has been presented by Commission, as well as our national budgets, should support stronger Europe, stronger military industry within Europe. Therefore, we should take away our bureaucratic burden for our industries and our economy to grow. Therefore, if Europe is stronger, it's much harder to strive any attacks on Europe. Do you think that the proposals by the Commission in the White Paper go far enough, or would you have hope for more to actually achieve the 2030 defense capability? We actually, as MB8 countries and Latvia as a eastern border country, we were supporting that we need strong goal for 2030, which we need to achieve, that Europe is sufficient with what we need for ourselves, for our defense. And I believe white paper is just one first step. And the proposal for Ursula von der Leyen as well is the first step. Therefore, we are open for more discussions, how we can find even more finances, how we can get Europe to be more competitive. Capital market as well is one of the topics which could help as well to boost our military industry. Because for military industry, it doesn't help only with European budget, but we need to have a private budget as well and private money coming in. So I support European Investment Bank to be one of the partners in procurement processes within Europe, which could help really for us to show how united are Europe, how strong are Europe. Thank you. I believe for us as politicians, we need to keep dialogue open, and what we can see from our recent developments within relations of President Zelensky and Mr. Trump, it's going pretty well, and they have negotiated very well. So for politics, always diplomacy and negotiations should be on the table. The US is our transatlantic partner. We see that Og det eneste opmuntrende, der sker i den her tid, det er, at Europa stepper op. Det skal vi bruge mødet i dag og måske også i morgen på at tage de næste skridt i forhold til. Sidst vi var her for et par uger siden, fik vi den store økonomiske ramme på plads. Nu skal vi så videre med de konkrete planer, som synes jeg har det aller væsentligste fokus, at i løbet af 3 til 5 år, der skal vi være klar til at kunne forsvare os fuldstændigt i Europa. Det er det, jeg kommer til at presse på for i dag. Jeg ser det først og fremmest som en nødvendighed med det, vi ser fra russisk side, og med det trusselsbillede, der er ind imod Europa, og den troværdige fjende, som Rusland desværre har valgt at være ind imod. Ikke alene NATO's østlige flanke, men jo Europa som kontinent. Så jeg ser det som en nødvendighed, og når det er en nødvendighed, så kan det jo også lade sig gøre, hvis vi vil. Men det er klart, det kræver rigtig mange beslutninger, det kræver noget politisk lederskab, og det kræver jo, at vi gør i Europa, som vi gør i Danmark lige nu. Altså foretager en massiv oprustning for at undgå krigen. Men det er klart, det kræver, at der er en masse brikker, der kommer til at stå rigtigt på bordet. Vi er villige til at gøre det fra dansk side, vi er villige til at gøre det fra den danske regerings side, og kommer til at presse på for, at Europa får truffet de nødvendige beslutninger tidsnok. Ja, og måske det er, fordi der er nogle lande, der er lidt længere væk fra Rusland end andre. Og derfor har jeg det i hvert fald selv sådan, at jeg lytter meget
det, vi kalder frontstaterne, altså dem, der har en historisk erfaring med Rusland. Den er i alle lande negativ. De ved, hvad det er, vi har at gøre godt med. Og det er rigtigt, der er nogle uenigheder imellem nogle europæiske lande. Cybersikkerhed er ligesom én ting, fordi der er angreb cybermæssigt, og der er hybridangreb ind imod Europa. Det er jo også en del af vores samlede forsvar, vores samlede beredskab, men ved dagens afslutning må man jo gøre op med sig selv, om man har tænkt sig at forsvare vores kontinent eller ej. Og på den måde bliver enhver krise og enhver svær situation, det bliver også forstørrelsesglas på, om man vil træffe de nødvendige beslutninger. Alle ved, hvor Danmark står. Jeg er rigtig, rigtig glad for den massive opbakning i Danmark til den kurs, vi har valgt, og nu må vi så gøre, hvad vi kan for at få resten af Europa med os.
Σύνοδος Κορυφής που ξεκινάει σε λίγο έχει στην ημερήσια διάταξή της μια σειρά από εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω χαιρετίζοντας το γεγονός ότι σήμερα το μεσημέρι θα παραβρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την ικανοποίησή για τα αποτελέσματα της πενταμερούς διάσκεψης της Γενέβης. Η Κύπρος και η Ελλάδα αγωνιστήκαμε και πετύχαμε να κρατήσουμε ζωντανή την διαδικασία των συζητήσεων για την επανένωση του νησιού στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας του, και θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας επέλεξε να διορίσει προσωπικό απεσταλμένο έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να κρατηθεί ζωντανή, να συνεχιστεί με συγκεκριμένα παραδοτέα εν ώψη της επόμενης συνάντησης η οποία θα γίνει το καλοκαίρι. Θέλω επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Να χαιρετήσω την κατάθεση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Λευκής Βίβλου, η οποία συμπεριλαμβάνει πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες θα γίνουν πια πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στη δυνατότητα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην άμυνα, αλλά και τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Ταμείου, τους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση επενδύσεων στην άμυνα, το οποίο θα προωθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικά θα περιορίζει τις δαπάνες αυτές σε χώρες οι οποίες είτε συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε έχουν συνάψει συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ένωση. Είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και μια πάγια θέση της Ελλάδος, η οποία σήμερα δικαιώνεται. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα ζητήματα της μετανάστευσης, όπου και πάλι θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο προτινόμενος κανονισμός επιστροφών συντάσσεται με τις πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα όχι μόνο στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην γρήγορη διαδικασία επιστροφής όσων δεν έχουν λάβει άσυλο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη από τα οποία προέρχονται. Εξού και αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, θα έλεγα, το νέο κατάλογο των ασφαλών χωρών προέλευσης, έτσι ώστε και η χώρα μας να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση. Και η σαφής οδηγία που έχω δώσει στην καινούρια ηγεσία του Υπουργού Μετανάστευσης ακριβώς κινείται στη λογική ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα μας παράνομα και δεν έχει λάβει άσυλο, δεν τη χάνει δηλαδή διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφεται στην χώρα από την οποία ήρθε, και είναι πολύ σημαντικό πια να έχουμε και ευρωπαϊκά κανονιστικά εργαλεία τα οποία θα μας διευκολύνουν να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική. I am happy about the content of the white paper. I have been advocating for quite some time for the need to give more fiscal flexibility to the member states to spend more on defense, and I see that this is included in the white paper, and we hope that it will soon be approved by our ministers of finance. I'm also happy about the initial scope of the SAFE facility. However, at some point we need to have a more serious discussion as to whether these financing options will only include loans, as is currently the case, or whether we're also willing to move in a more ambitious direction towards the provision of grants to European member states in order to make the important investments that they need to do in order to ensure that our common European defense reaches the point which we aspire. Isn't there a disconnect? Thank you. Inga om och inga men jag är mycket frågande inför vad Ryssland egentligen håller på med. I bästa fall får vi lite mer klarhet idag när vi har president Zelensky med oss på länk också. Det är den ena riktigt stora frågan. Den andra stora frågan är försvarssatsningarna. Egentligen en fortsättning på förra mötet. Jag ser inga stora förändringar i detta, utan en känsla av att det är bråttom. En plan på 5 år, stärka försvaret i Europa. Det passar oss i Sverige väldigt bra. Det är ungefär, tror jag, den tidsplan som vi själva kommer att ha när vi presenterar vår budgeten också. Och det sista är ju konkurrenskraftsfrågorna förstås. Många olika saker, men mitt bidrag kommer vara att säga att
Vi är för allt detta som stärker europeisk konkurrenskraft, men det handlar mycket om nationella reformer också. Man kan inte låta bli att göra svåra nationella reformer och hoppas att EU löser dem istället. Det gäller kapitalmarknad, det gäller många andra saker. Så att där är vi idag, och sen har vi FN-chefen och mycket annat också. Yes. Att öka konkurrenskraften, en gammal svensk hjärtefråga som nu kopplas samman med Europas möjligheter, EUs möjlighet att kunna försvara sig. Är det som också är innebörden av den här frågan som är nu, och så är den klädd i kamouflagefärg? Ja, det är ju ett bra sätt att ställa frågan. Man kan väl säga så här, att å ena sidan så kan vi inte försvara våra existentiella värden. Då har vi ingenting alls. Det är klart att försvaret av Europa är helt fundamentalt. Man kan också vända på steken och säga att har vi inte ekonomi i Europa, då kan vi inte försvara oss. Så att ytterst allt som vi vill göra, försvaret, välfärden, stötta Ukraina, allt detta bygger på att Europa är en kontinent som har en bra ekonomi som blomstrar. Så att de här sakerna är ganska meningslösa att ställa mot varandra. Vi behöver en stark konkurrenskraftig ekonomi, bland annat för att kunna ha ett riktigt bra och starkt försvar i Europa. Jag tycker det är svårbedömt. Jag skulle säga att jag är avvaktande positiv ändå. Jag pratade med Alexander Stubb som hade sitt samtal igår med president Zelensky. Jag tycker det är entydigt ändå så att Ukraina och USA har en vilja och en förmåga att bli överens. Men det blir bara meningsfullt om också Ryssland blir överens. Och där hör vi ständiga om och men, och alltså, man minskar överenskommelsens värde. Dessutom i praktisk handling med nya anfall. Så jag tycker att nu är bollen rätt tydligt hos Ryssland igen, och det är upp till bevis för Ryssland just nu. Ukraina anstränger sig enormt mycket för att få en vapenvila som skulle kunna leda till en fred. Och jag hoppas att vi kan få lite klarare bild av hur Ukraina ser på den saken idag. Men jag är rätt bekymrad över vad Ryssland håller på med just nu. Ja, jag tycker vi har varit med hela tiden. Sen är det uppenbart det är uppenbart att när det gäller förhandlingarna mellan Ryssland, Ukraina och USA, då är vi med bemärkelsen att vi stöttar Ukraina. Vi på det sättet, men vi sitter inte vid det förhandlingsbordet. Däremot är det lika uppenbart att vi har en diskussion nu under Frankrikes och Storbritanniens ledning, och den fortsätter idag i London på nivån höga försvarschefer för att diskutera hur kan vi backa upp en fredsförhandling med säkerhet från Europa. Så att vi är med alldeles uppenbart, men de rena förhandlingarna mellan Ryssland och USA, där är inte Europa med just nu. När det gäller då Ukraina, så har Sverige tillsammans med andra länder försökt få igång förhandlingarna när det gäller att lämna fram. Ser du något steg framåt där, eller kan Ungern fortsätta blockera? Att de kan blockera, det är ju alldeles uppenbart. Det kräver ytterst enighet, och Ungern har närmast lovat att sätta käppar i hjulet för den här processen. Det tycker vi ju är förfärligt. Inte förvånande, men förfärligt. Men trycket från andra länder att visa att när Ukraina, inte Ungern, när Ukraina gör stora framsteg, så måste också EU-systemet göra stora framsteg. Där ligger vi ju kvar. Sen är det alldeles uppenbart att skulle vi få fred, en rimligt bra fred i Ukraina, så ökar ju förutsättningarna förstås för Ukraina att fokusera väldigt mycket på att göra allt som krävs för att också bli medlemmar i EU. När det gäller stödet till Ukraina, 40 miljarder euro som kallas för bra. Det vi hör är att det är ganska komplicerat. Det dröjer. Så å ena sidan så säger vi ju vi ska öka stödet till Ukraina. Ja, vi är ju för alla initiativ som ökar stödet. Vi gör ju väldigt mycket själva som...
So many topics on the agenda, but I would like to say that, like 87 years ago, before the Second World War, we are standing in front of strategic choice to let the aggressor to escalate the violence and fear, or to stop it, to paralyze its ability to intimidate us, and to build a credible wall of defense separating Europe and Russian Federation. In the short run, we have to support Ukraine, and this is absolutely obvious that Ukraine needs our military assistance, Ukraine needs ammunition, long-range missiles, and we are ready to provide it. We should increase the pressure on Russia, imposing the 17th package of sanctions, including LNG imports, more banks. And Lithuania proposes to set the orientation date of possible membership of Ukraine in the European Union, 2030, January 1st. It would encourage our friends, Ukrainians, to proceed faster because I know their ability to implement all the necessary reforms, even under very complicated circumstances during the war. In the middle run, of course, it's important to use this precious time Ukraine is buying for us in order to strengthen our military capabilities, and I welcome European Commission's proposal, Rearm Europe. We have to rearm ourselves, because otherwise we will be the next victim of Russian aggression. And 150 billion euros is an important element of this package. I welcome also the national escape clause, which is important especially for the country like Lithuania, which has quite low level of national debt to GDP ratio, so we have fiscal room for maneuver to use these financial resources and to rearm ourselves. And of course other steps, especially increasing our competitiveness in the long run, are important. My country benefited from the single market even more than from the structural and cohesion funds. We can calculate it and the outcome is clear. Single market has a huge potential, but so far this potential is not used to the full extent. There are still many barriers, limitations, especially in the free movement of services, and we have to open this window and to use the potential to the full extent. Of leadership naturally, very naturally. But we have to do, because otherwise if we don't act and we only talk, we have nice time in the discussions club, this is not enough in order to be leaders. Defense Commissioner Kubilius yesterday said that Russia could attack the EU or NATO country before 2030. Do you think that this will happen? This is exactly the basic assumption we made in Lithuania, because we
have very ambitious goal to establish a national division, fully equip it, to build all the necessary infrastructure until 2030. So our calculation is, if the scenario will be like this, we still have about 4 or 5 years. If the sanctions will be lifted, we have even shorter period in order to prepare ourselves for a next stage of aggression. So the situation is serious, but I think we have all the means to deal and to take the decisions and to get prepared for next stage of aggression. Thank you. Thank you. Sorry? Well, very good question. What is your guess when the Western Balkan countries will access European Union? I think if Ukraine will be able to complete this procedure until 2030, and Western Balkan countries will do it later, then everything is possible. It depends on the willingness, it depends on the commitment, and I see that commitment of our Ukrainian friends is very high. The same with Western Balkan countries. I know that they are doing a lot too. They are doing a great job, but we will see at the end of the day. Thank you. Not be enough, and we need as much as common borrowing. Do you agree with that? I think this is a good start, and as a start it is sufficient enough to increase our defense spending radically, and my country tries to increase defense spending up to 5 to 6% of GDP. National escape clause helps us, assists us. Possible joint borrowing assists us too. Of course, it's related to some conditions, conditionality, joint procurement, etc. I think this is only the start, but later on, and especially in the next multi-annual financial framework, we have to think not about the borrowing instruments, but also the instruments of grants, because we would like to see the mix, like in the case of pandemic. We would like to see the mix of instruments, borrowing and grants mixing. And just finally, what do you make of the latest conversations around a potential ceasefire in Ukraine, with Donald Trump getting involved as well? Russia is raising unreasonable demands for Ukraine, and this clearly shows that Russia is unwilling to complete the deal and to achieve actually this ceasefire. Ukraine is doing its best, and I think Ukraine is behaving very fairly, saying that they don't have any conditions regarding the ceasefire and they are ready for the ceasefire immediately. But the deal depends on both sides. If one side is positive, other side is not ready, it will be complicated. But then, at least, the U.S. administration will see who is a bad guy, who is making the deal impossible. And this is surely not Ukraine. Just to clarify, you don't think there is a ceasefire? Just to clarify. Sorry, guys. Sorry, I have to. In the near future, is that you're working as such? Crucial how to support Ukraine. And final point, 8th time, Finland is the happiest country in the world. How realistic is it that Europe will achieve the targets of 2030 to ramp up their own defense capabilities with the proposal in the white paper? Do you think this goes far enough? We have to be ambitious. We have to build our defense in close cooperation with the US, and the target should be that the European pillar in NATO is as strong as possible, less dependent from the others. But you are right, it is a very ambitious goal, but we have to start right now. Thank you so much.
Ehkä me mennään kysymysten kautta. Miten kommentoisitte Zelenskin ja Trumpin eilistä puhelua ja sitten onko tiedossa, että olisiko Trump antanut periksi joillekin Venäjän vaatimuksille esimerkiksi tämän aseavun keskeyttämistä? Ensin tästä puhelusta niiden tietojen perusteella, jota olen siitä saanut, niin sekä Zelensky että Trump molemmat ovat olleet tyytyväisiä puheluun ja mielestäni se on hyvä merkki. Nyt tästä työ pitää jatkua ja rauhanprosessi mennä eteenpäin. Kuitenkin sen pitää tapahtua niin, että Ukraina on mukana neuvottelemassa, niin kuin nyt suunnitelma onkin, mutta myöskin Euroopan pitää olla vahvasti mukana näissä neuvotteluissa. Minusta se oli positiivinen puhelu. Siitä minulla ei ole tietoa, että Trump olisi ihan todellisuudessa antanut periksi. Kaikki me oltiin jonkun verran huolissamme niiden uutisten perusteella, joita puhelun jälkeen varsinkin Venäjän suunnasta kerrottiin, mutta se taas eilinen puhelu vahvisti uskoa siihen, että tässä mennään nyt samaan suuntaan Yhdysvaltojen ja Ukrainan, eli sitä kautta myöskin Euroopan näkökulmasta. Isot jäsenmaat eivät tätä isoa pakettia Ukrainalle olisi hyväksymässä Joo. Kallaksen paketti sellaisenaan, kun hän on sitä esittänyt, niin on todellakin vastatuulessa, mikä on harmi. Mutta nyt tehdään töitä lujasti sen eteen, että saadaan mahdollisimman iso paketti kuitenkin aikaan. Viittaan taas eilisiin keskusteluihin Zelenskin ja ukrainalaisten kanssa. Se, mitä he tarvitsee nopeasti aseita, erityisesti ilmatorjuntajärjestelmiä ja ammuksia. Mutta toisaalta he tarvitsevat myöskin ihan puhtaasti rahaa, jotta he voi rahoittaa oman vahvaksi kasvaneen puolustusteollisuutensa tuotantoa, esimerkiksi drone-tuotantoa. Nämä kaksi asiaa pitää saada liikkeelle. Tämän Kallaksen mallin kautta me pystyttäisiin mobilisoimaan lisää nimenomaan aseita ja asejärjestelmiä, että kaikki avaisivat varastonsa vihdoinkin. Mutta sitten muistutan siitä, että tämä Ukrainan tukiväline 25 miljardia tälle vuodelle, niin me saatiin viimeksi Suomen aloitteesta siihen tämä etupainotteisuus. Ja nyt se on kiinni komissiosta. Heidän pitää käyttää sitä rahaa etupainotteisesti juuri tässä tilanteessa, ohjata niitä rahoja mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon Ukrainalle, joka voi sitten sekä hankkia aseita että tuottaa aseita. Ja tämä rahapuoli pystytään hoitamaan nyt tässä vaiheessa aika pitkälle tällä, mutta aseet on se huoli ja siinä pitäisi päästä eteenpäin. Paljastetaanko yksi kerrallaan? Me ei kuulla muuten. Onko Kallasin paketin tämä vastamerkki siitä, että Eurooppa kokee jonkinlaista sotaväsymystä Ukrainan rajasta? Mä en usko, että kyse on siitä, että saattaa olla kyse siitä, että tämä on kuitenkin aika iso ja se tuli joillekin maille nyt hieman nopeasti. Mutta se on aivan fakta, että ilman aseita, asejärjestelmiä, ilmatorjuntaa, niin Ukrainan kyky puolustautuu on heikko. Ja tästä tullaan puhumaan tänään. Tulen käyttämään voimakkaita puheenvuoroja sen puolesta, että jokaisen maan pitää kantaa vastuutaan. Suomen osalta, kun me katsoin sitä Kallaksen esitystä, niin me pelkästään jo pitkälti sillä, mitä me ollaan päätetty tälle vuodelle, niin me pystyisimme täyttämään oman osamme, mikä kertoo ehkä siitä, että monet maat eivät suoriudu riittävällä tavalla ja tänään pitää haastaa kaikkia maita mukaan ja jatkaa töitä Kallaksen alkuperäisen ehdotuksen mukana perusteella, vaikka nyt tehtäisikin lyhyempi tai pienempi ratkaisu. Anteeksi, että... Varmistaako tämä sen, että suurilla mailla ei ole halua tukea niin paljon suhteessa taloutensa? Mä en halua osoitella nyt ketään tässä erityisesti sormella, mutta sen pystyy katsomaan ihan luvuista ja suhteuttaa, että mitkä maat ovat tukeneet. Ja kyllä sen näkee, että esimerkiksi Nordic Baltic, Pohjoismaat, Baltit, Puola, niin me ollaan tuettu todella paljon Ukrainaa sekä taloudellisesti että aseellisesti. Ja samaan aikaan me nähdään, että siellä olisi paljon tehtävissä vielä muilla mailla. Vaikka rauhanprosessi menee eteenpäin, se tarkoittaa, että voitaisiin tukea nyt vähemmän. Nyt juuri pitää tukea enemmän, jotta me näytetään Venäjälle, että he eivät voi sotilaallisesti menestyä ja että Ukraina pystyy oikeasti puolustamaan itseään. Tämä on myöskin vahva viesti Yhdysvaltoihin, että Eurooppa kantaa vastuunsa. Katsotaan, mitä tänään saadaan aikaiseksi. Joka tapauksessa Eurooppa on tehnyt paljon, tekee koko ajan paljon, mutta Suomen näkökulmasta pitää tehdä vielä enemmän.
Mitä mieltä te olette siitä, että näissä Ukraina-hankkeissa Yhdysvallat suljetaan aika paljon pois ja pyritään suosimaan EU-puolella? Suomen kannalta sanon sen, että mun ensimmäinen vaikutelmani valkoisesta kirjasta on positiivinen. Eurooppa on avannut silmänsä, on tullut herätys näistä opeista, mitä Ukrainasta on saatu, mitä me nähdään, mitä siellä tapahtuu. Nyt me kaikki tunnustetaan valkoisessa kirjassa se, mistä me olemme puhuneet, eli että Venäjä on se todellinen uhka ja pysyvä uhka, vaikka rauha saataisiinkin aikaan. Ja toiseksi, että se painopiste on, ja se tunnustetaan siinä paperissa, niin itäisellä puoliskolla Eurooppaa. Kolmanneksi nostaisin vielä esille sen, mikä on hyvä, että me ollaan koko prosessin ajan vaikutettu voimakkaasti siihen, että nimenomaan maavoimien tarve nostetaan voimakkaasti esille. Eli tämä perinteinen sota on edelleenkin olemassa, me nähdään se Ukrainassa, tosi samaan aikaan erittäin korkealla teknologialla, myöskin modernin sodankäyntiä, mutta maavoimat tarvitaan ja meillä on itsellä isot investoinnit edessä maavoimiin, niin tämä valkoinen kirja tukee sitä ja mä oon siitä erittäin tyytyväinen ja me on tehty paljon töitä sen eteen, että se on tuossa muodossaan. No noista välineistä, niin Bună ziua! Sunt două subiecte importante pe agenda Consiliului European de astăzi. Primul subiect este legat de competitivitate, iar al doilea este legat de apărare europeană. Avem nevoie de o economie competitivă pentru a oferi prosperitate cetățenilor europeni, pentru a crea slujbe mai bune pentru oameni și pentru a asigura dezvoltarea în viitor. Aici vor fi câteva subiecte, partea de simplificare, partea de facilități administrative pentru ca sarcinile companiilor să fie mult mai scăzute față de ceea ce avem astăzi. Un alt subiect important este partea de energie, în așa fel încât să existe o energie mai ieftină pentru familii și pentru companii și de asemenea o unificare a piețelor de capital, în așa fel încât atât creditele pe care le iau companiile, cât și plasamentele financiare pe care le fac oamenii să fie mai avantajoase pentru ei. Pe partea de apărare, care este legată de economia competitivă, se va discuta despre Ucraina, de asemenea despre dezvoltarea industriei europene de apărare, în așa fel încât, în afară de creșterea cheltuielilor pentru apărare, să existe un efect economic favorabil prin dezvoltarea conglomeratelor de apărare europene pentru a crea noi locuri de muncă în economiile europene, pentru a dezvolta cercetarea și tehnologia și de asemenea se va discuta despre Orientul Mijlociu și va fi o întâlnire cu secretarul general al ONU. Vă mulțumesc foarte mult! What is your assessment of the white paper on defense?
Fine, thank you. So today I think we are taking stock on quite a number of important issues. To some extent they are interrelated. First on Ukraine, I think it's important to hear firsthand from President Zelensky about his talks with President Trump and the talks in general regarding Ukraine. Every step forward to making peace is important and welcomed, but a ceasefire alone is of course not a lasting peace. What we need is a lasting peace that makes sure that in the future Russia will not be tempted to again attack neither Ukraine nor any other country. And so security guarantees is important. We need to continue this discussion. Nothing on that will be decided today. It's an ongoing process, but we should make sure that Ukraine and the rest of Europe is safe also in the future. That's why, and that is the second topic, we need a stronger European defense. The White Book that was just published by the European Commission goes into the right direction. Obviously, we have to look into the details of all of that. But indeed, what we have said for quite some time, we need a single market of defense is important. We need more interoperability. We need to buy and produce more European, but all that within NATO, together with our American allies, if possible. Then we will talk about competitiveness. I think it's important that we reduce regulation, that we make it simpler for companies to work cross-border, and we need to have the right financing. And in that context, I welcome and support the Savings and Investment Union, because only if we have also private savings that are used to finance the growth of our economy, we will be successful and we will have peace on the one hand and prosperity on the other hand. So it's a whole package of topics, a big one, and I look forward to those discussions. It's always a big step into the right direction. Whether it's enough, I think this is already quite a lot. If we look at the amounts we are talking about, I think that is already quite ambitious. But it's not only about how much money, it's how we spend the money. And therefore, I think what is even more important is that we try to do more things together and not doing 27 things one next to the other. Together, we are stronger. That is, for me, more important than just the money. And on Ukraine, I think all the meetings I attended the last few days in different settings all show that all the countries are willing to continue to support Ukraine in different ways. And therefore, I think the exchange with President Zelensky after our exchange with him last Saturday will be very important. Eine Frage auf Deutsch, wenn Sie erlauben. Gestern hat Verteidigungskommissar Andreas Kubilius gesagt, Russland könnte noch vor 2030 im NATO oder EU angreifen. Ist das auch Ihre Einschätzung und was sagen Sie dazu? Ich glaube, wir sollten keine Kriegsszenarien erdenken, die wir nicht beherrschen. Was wichtig ist, ist, dass wir uns vorbereiten auf alle Möglichkeiten. Wir haben gesehen, dass Russland 2008 Georgien angegriffen hat, 2014 die Ukraine ein erstes Mal, 2022 ein zweites Mal. Wir können das Risiko weiterer Angriffe Russlands nicht ausschließen. Und deshalb rüsten wir ja auf, nicht um einen Krieg zu führen, sondern um abschreckend zu wirken. Und im Übrigen müssen wir nicht nur über Verteidigung reden, sondern über Sicherheit. Es gibt auch andere Szenarien. Und ich glaube, wichtig ist, dass Europa auf seinen eigenen Beinen steht und dass Europa es fertigbringt, sich für seine Sicherheit einzusetzen. Wir können das innerhalb der NATO am besten tun, aber innerhalb der NATO muss er seinen starken europäischen Pfeiler werden. Aber wir müssen auch reden über Cybersicherheit, wir müssen reden über Satellitenkommunikation, wir müssen reden über Baltisches Meer und Schwarzes Meer. Also all diese Themen, also eine breitere Diskussion führen, damit wir im Falle eines Falles gut aufgestellt sind. Welche konkreten Schritte wären nötig, damit Wettbewerbsfähigkeit und Wiederaufrüstung in Europa Hand in Hand gehen können? Ich glaube, dass die Vorschriften heute viel zu kompliziert sind bei Rüstungsaufträgen, bei
Ausschreibungen, aber das gilt generell. In Europa gibt es so viele Regulierungen, die haben auch einzeln ihre Daseinsberechtigung, aber wir müssen das Leben der Unternehmen einfacher machen, damit auch Arbeitsplätze in Europa geschaffen werden können. Das gilt für die zivile Wirtschaft als auch für die militärische Wirtschaft. Und deshalb ist auch diese Vorschläge der Kommission, was man allgemein Omnibuspaket nennt, gehen in die richtige Richtung. Die Zielsetzungen dieser Gesetzgebung waren okay, die haben wir auch unterstützt, aber wir müssen jetzt versuchen, das einfacher zu machen und so weiterzukommen. Und das Gleiche gilt im Übrigen für die Kapitalmarktunion. Wir stehen voll und ganz hinter dieser Kapitalmarktunion. Luxemburg ist ein Beispiel, wie die Kapitalmarktunion funktioniert mit der Fondsindustrie. Aber auch da müssen wir ein gemeinsames Regelwerk finden und nicht nur Bürokratie hinzufügen. Und das ist unser Ziel heute. Vielen Dank. Good morning. Today we have a full day ahead, a lot of topics on the agenda. First, we're going to discuss Ukraine, and I'm really looking forward to listening from President Zelensky, also getting the news and his feeling of the call with President Trump yesterday. I very much welcome the announcement by President Trump that the U.S. is trying to find additional air defenses for Ukraine. This is extremely important. And of course, today we are discussing what more can we do. So for Ukraine, but also for our own defense. For Ukraine, I've proposed initiative to really go with the ones that President Zelensky needs. Ammunition in amount of 5 billion. So we should at least start to have a really concrete step, not only words, but also in deeds that we are helping Ukraine right now. Because the stronger they are on the battlefield, the stronger they are behind the negotiation table. And of course, today we're going to also discuss competitiveness, because it goes hand in hand as well. Our economy is doing. The means from economy also help us to do all the things we have to do, meaning investing more in defense, also helping Ukraine. So this is also a very, very important discussion. And of course, there are other topics. Yesterday we came with the defense white paper. We're going to discuss the elements there. Last summit 2 weeks ago, we discussed already the funding options, but now also the things that we can do together. So looking for a very long day ahead. High Representative, yesterday Defense Commissioner said that before 2030 Russia could attack a NATO or EU country. What do you say to the critics that say that this is scam? It depends what we do. I mean, the problem with defense is that if we invest enough in defense, if we build our capabilities, then it will also deter aggressors to attack us. If we don't do that, weakness invites aggressor to attack. So that's why we need to do more in order for this not to happen. On your Ukraine initiative, so with every discussion with the member states, the numbers seem to change and rather lower than what you initially proposed. Are you worried that the support on the European level is no longer there for Ukraine?
If you listen to the statements of the leaders, then the support is very much there, and that's why it should be also seen in deeds, in numbers, in actual ammunition that Ukraine needs. So I'm really hopeful that we will push this forward. And why is it that 40 billion seem inachievable for so many of the member states? Well, as you know, we proposed the GNI key that takes into account the economy of the country, and some countries have done more, and some countries are bigger economies, which means that the amounts are very big. At the same time, we also know that there are really worries with the budget deficits in most of the European countries, and there are the problems. Now, in the rearm initiative, we also have, the rules in place to ease the budget regulations, so it would provide also the member states more opportunities to do more. But still the questions remain, and of course for every country it is the domestic politics, also the understanding of the public, what needs to be done, and that is different in every member state. We are doing that all the time because I think it's important to have a tangible result. So if we are not able to decide right now for the whole year that is coming, let's decide on the short term, which is the imminent needs that Ukraine has regarding the ammunition right now. The realistic plan would be the 5 billion for the ammunition, and that's what we are working on really right now. Okay, thank you. Es sind besondere Zeiten, in denen wir uns treffen. Das merkt man ja schon an der Dichte der vielen Treffen, die wir gegenwärtig in Europa haben, in verschiedenen Hauptstädten, in verschiedenen Konstellationen, aber auch immerhin wieder hier im Europäischen Rat. Und das ist auch richtig so, denn uns fordern eine ganze Reihe von Dingen heraus, insbesondere der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und deshalb ist es auch richtig, dass das zuallererst hier wieder auf der Agenda steht. Für uns ist zentral, dass die Ukraine als unabhängige, souveräne und demokratische Nation bestehen bleibt, dass sie ihren Weg in die Europäische Union fortsetzen kann und dass sie auch nach einem Friedensschluss über eine starke eigene Armee verfügt. Das sind Dinge, die wir gewährleisten müssen. Und dazu gehört natürlich auch jetzt, dass auf Basis der Vorschläge von Präsident Zelensky die Möglichkeit eines Waffenstillstandes zustande kommt. Jetzt gibt es einen ersten Schritt, der möglich scheint angesichts der Ergebnisse des Gesprächs zwischen dem russischen Präsidenten und dem amerikanischen Präsidenten. Aber der muss jetzt auch Realität werden und das muss enden in einem Waffenstillstand, der auch dann tatsächlich hält und diese Kriterien erfüllt. Für uns wird es deshalb darauf ankommen, dass wir die Ukraine auch weiter maßgeblich unterstützen, hier als Europäische Union insgesamt, als Verbündete und Freunde und auch die einzelnen Länder. Deshalb will ich an dieser Stelle sagen, ist es ein gutes Zeichen und ein guter Moment, dass in dieser Woche der Deutsche Bundestag eine sehr umfassende Veränderung unserer Verfassung beschlossen hat, die möglich macht, dass wir das, was für die Verteidigung unseres Landes, was für die Zusammenarbeit in Europa in Sachen der Verteidigung notwendig ist, was wir militärische Hilfe für die Ukraine mobilisieren müssen, auch finanziert werden kann. Ein wichtiger Schritt neben den Investitionen in die Infrastruktur, die gleichzeitig möglich gemacht worden sind. Und morgen wird es hoffentlich und voraussichtlich so sein, dass der Bundesrat in Deutschland diesen Beschluss auch fasst, sodass wir jetzt den Spielraum haben, all das zu tun, was wir tun müssen als großer Staat in der Mitte Europas. Dazu wird übrigens auch zählen, dass wir
dann, wenn die Beschlüsse gefasst sind, eine weitere Aufstockung unserer Waffenhilfe für die Ukraine auf den Weg bringen werden. Das werden dann alles zusammen 7 Milliarden sein. 4 sind schon vorgesehen, es kommen noch 3 dazu. Und damit gilt für dieses Jahr wie für die Vergangenheit, dass Deutschland mit riesigem Abstand in Europa der größte Unterstützer der Ukraine ist und bleiben wird. Ein wichtiges Zeichen gerade in dieser ganz konkreten Situation. Wir diskutieren heute dann auch über viele andere Dinge, die wichtig sind für unsere Zukunftsfähigkeit, ganz besonders die Wettbewerbsfähigkeit, die Fragen, wie wir es hinbekommen können, dass wir uns auch unser Wachstum ermöglichen, indem wir die Kapitalmarktunion weiterentwickeln. Alles Fragen von allergrößter Bedeutung, die hier verhandelt werden, genauso wie erste Debatten über die künftige Finanzplanung der Europäischen Union. Da werden wir uns intensiv mit beschäftigen. Lassen Sie mich aus aktuellem Anlass noch einen Satz sagen, der mir sehr wichtig ist. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr darum bemüht, die Beziehung zwischen Europa und der Türkei weiter zu verbessern. Deshalb ist die Verhaftung eines so zentralen Oppositionspolitikers wie des Bürgermeisters von Istanbul ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, bedrückend für die Demokratie in der Türkei, aber ganz bestimmt auch bedrückend für das Verhältnis zwischen Europa und der Türkei. Wir können nur dazu aufrufen, dass das sofort ein Ende findet und dass Opposition und Regierung im Wettbewerb miteinander stehen und nicht die Opposition vor Gericht gestellt wird. Herr Bundeskanzler, möglicherweise ist es heute Ihr letzter Gipfel in der Rolle des Bundeskanzlers. Was wünschen Sie sich denn für diesen Gipfel und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wird Ihnen der Humortempus fehlen? Wir machen unsere Arbeit bis zuletzt, so soll es auch so sein, weiter sein und deshalb gehört es dazu, dass wir jetzt genau das voranbringen, worüber ich eben gesprochen habe. Dinge, über die wir jeden Tag mit allen sprechen und wo Deutschland seine Aufgabe wahrnehmen muss. Und ich sorge als Kanzler dafür, dass das auch klappt. Was kann denn die Ukraine konkret von diesem Gipfel erwarten? Nochmal, es geht darum, dass wir unsere Unterstützung fortsetzen, dass wir einen klaren Standpunkt haben, dass ein gerechter Frieden für die Ukraine möglich sein muss. Und der bedeutet, dass sie ihre Unabhängigkeit und Souveränität verteidigen kann. Das bedeutet, dass sie selbst über ihren Weg entscheidet und wer das Land regiert. Und natürlich bedeutet es, dass sie auch über eine starke Armee in Friedenszeiten verfügen muss. Das sind die Dinge, die wir hier mit unseren Entscheidungen möglich machen müssen. Ich glaube, das wird auch so sein. Herr Bundeskanzler, gestern hat EU-Verteidigungskommissar Andrius gesagt, Russland könnte noch vor 2030 ein EU- oder NATO-Land angreifen. Glauben Sie das auch und was halten Sie von solchen Szenarien? Ich glaube, wir sollten uns auf das konzentrieren, worum es geht, nämlich, dass wir alles dafür tun, dass wir unsere eigene Landes- und Bündnisverteidigungsfähigkeit stärken. Das ist unterwegs mit den Dingen, die wir auch heute diskutieren, wenn es etwa um das Paket der Kommissionspräsidentin geht. Darum geht es auch, wenn jetzt alle Länder das Ziel anstreben, wenigstens 2% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Sie wissen, es sind fast alle so weit, aber nicht alle. Deutschland ist so weit und es geht jetzt ja auch, wenn wir die Fähigkeitsziele der NATO neu definieren, um die Frage, wie wir das hinbekommen, dass wir das dann auch finanzieren. Deutschland hat mit der jetzt anstehenden Verfassungsänderung dazu die Voraussetzung geschaffen, dass wir das tun können. Welche Punkte werden die schwierigsten bei den Diskussionen zum mehrjährigen Finanzrahmen? Die fangen ja erst an und den Standpunkt Deutschlands in der Frage, wie man mit Geld umgehen soll, kennen ja alle. Der hat sich nicht geändert und wird sich nicht ändern. Schönen Dank. Tratar dos temas que están absolutamente interrelacionados. Uno es el ámbito internacional y el otro es el ámbito de la competitividad, ¿no? Vamos a contar con la presencia en la comida del secretario general de Naciones Unidas, que es muy importante, porque creo que en este momento en el que hay grandes potencias que se están retirando del orden multilateral, que están abandonando acuerdos multilaterales como el Acuerdo de París o la propia Organización Mundial de la Salud, en estos meses que estamos celebrando o recordando el 5º aniversario de la pandemia, es importante que Europa demuestre un mayor compromiso, si cabe,
con los debates multilaterales, con debates que tienen que ver con el cambio climático, con la ayuda al desarrollo, con el respeto al derecho internacional humanitario que estamos viendo absolutamente atropellado y pisoteado de nuevo en Gaza, lamentablemente, y que queremos condenarlo desde el Gobierno de España con la mayor de las contundencias. Y creo que en ese sentido es muy importante la presencia hoy del Secretario General de Naciones Unidas y que desde Europa, en este Consejo, demos también una señal inequívoca de nuestro compromiso en la defensa y en la reforma del orden multilateral. ¿Por qué digo esto? Porque se van a tratar distintos temas en esa comida con el Secretario General, pero uno de especial importancia para España, que es la celebración de la Conferencia de Financiación al Desarrollo que se va a celebrar en Sevilla entre los meses de junio y de julio, donde vamos a contar con importantes líderes del sur global y en los que yo voy a pedir explícitamente a los líderes europeos que participen activamente, porque ahí tenemos que hablar de cómo podemos reformar el sistema de financiación internacional para que los recursos económicos lleguen también a los países que más necesitan hacer frente a la pobreza, al desarrollo económico y, lógicamente, también a las consecuencias derivadas de la emergencia climática que se está viviendo en el planeta y particularmente en estos países. Evidentemente vamos a hablar del orden internacional, del derecho internacional y de su respeto, y ahí España ha mantenido siempre una posición de absoluta coherencia con el respeto al derecho internacional, a la resolución de los conflictos por vías pacíficas y, por tanto, al rechazo contundente ante esta escalada belicista que hace 3 años inició Putin, en este caso en Ucrania, o que por desgracia estamos viendo en Gaza y en Cisjordania por parte del actual gobierno de Israel, liderado por el primer ministro Netanyahu. En el ámbito de Ucrania, saben ustedes que el Gobierno de España, tanto a nivel europeo como también a nivel bilateral con Ucrania, estamos apoyando a Ucrania desde nuestras capacidades, también para que tengan mayores capacidades militares y puedan defenderse de la agresión de Putin. Y, lógicamente, a nivel europeo, pues estamos apoyando todo tipo de sanciones, todo tipo de acciones que de alguna manera sirvan para que se consolide un alto el fuego que derive en una paz justa y duradera. Quiero también trasladarles que en el Consejo Europeo, lo diré de manera mucho más contundente y visible, que nosotros vemos bien la propuesta del gobierno finlandés. El gobierno finlandés viene desde hace ya unos cuantos meses, y también el propio presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, defendiendo la necesidad de que Europa dé un paso al frente a la hora de liderar o de participar en las negociaciones de paz que se están produciendo ahora mismo entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Europa tiene que estar en la mesa. El presidente de Finlandia ha planteado una estrategia de negociación en la que inevitablemente necesitamos un equipo de negociación y también un representante o una representante que hable en nombre de todos los europeos, y yo, por supuesto, voy a apoyar esta propuesta del gobierno finlandés y también, lógicamente, la propuesta que ha hecho de manera informal el presidente del Consejo a todos los líderes del Consejo Europeo. Finalmente, un apunte sobre competitividad. Yo creo que España puede, en fin, demostrar muchas cosas sobre la política económica que hemos hecho durante estos años. Hemos visto esta semana cómo, de nuevo, vamos a ser la principal economía avanzada que más crezca en previsiones en el año 2025, con todo este complejo escenario de incertidumbre. Se están rebajando las previsiones de crecimiento económico en otros países europeos, pero no en el caso de España, que se están aumentando al 2,6, al 2,7, en función de cuál sea el organismo internacional o el organismo nacional al que nos refiramos. Y, por tanto, desde esa perspectiva, creo que es importante que traslademos, que la transición ecológica y, por tanto, la adaptación y la lucha contra el cambio climático no es un freno a la competitividad, sino que van de la mano. Seguir apostando por una transición energética verde, cumplir con nuestros objetivos del Pacto Verde, son fundamentales para seguir ganando competitividad. En segundo lugar,
que tenemos que dar ese salto tecnológico de transformación digital, y en ese sentido pues damos la bienvenida con algunos matices que ya luego en la rueda de prensa pues explicaré sobre al menos el marco, ¿no?, en el que se desarrolla el discurso del libro blanco. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas, pero en todo caso creo que ese salto tecnológico que tenemos que dar también es bastante coherente con lo que hemos hecho durante estos 7 años de gobierno y que vamos a aprovechar precisamente ahora que vamos a dar un paso al frente en una mayor inversión en seguridad y en defensa. Y finalmente, bueno, hablaremos del marco financiero plurianual. Para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas, estamos hablando de los presupuestos de la Unión Europea, que empezamos el debate y que tendrá que sustanciarse pues en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Yo creo que ahí hay elementos importantes que tienen que ver con políticas que han sido muy buenas para Europa y para España, la política agrícola común, la política de cohesión y los fondos estructurales, en definitiva, políticas que son señas de identidad del proyecto europeo y que lógicamente nosotros queremos seguir preservando y defendiendo. Pero en todo caso, como digo, hay muchos temas. Al final son dos, uno la dimensión internacional y otro la dimensión, digamos, de competitividad económica, y yo lo resumiría la posición del Gobierno de España con una frase muy sencilla. Yo creo que el desafío que tiene ahora mismo Europa es el de crecer hacia adentro y abrirse aún más hacia afuera. Crecer hacia adentro significa potenciar el mercado único europeo, y abrirnos hacia afuera significa participar de manera activa y constructiva en el orden multilateral, en los debates globales, sobre todo el de la transición ecológica o el de la inteligencia artificial, y sin duda alguna seguir tejiendo lazos, relaciones comerciales pues con otras regiones del mundo, como pueda ser el Mercosur, Chile, México, Canadá, India, en la reciente visita de la presidenta de la Comisión Europea. En definitiva, creo que estamos en un momento en el que necesitamos más Europa, y más Europa significa más política social, significa más relaciones con otros bloques regionales, significa más implicación en los debates multilaterales y, lógicamente, significa también más seguridad y defensa, que es de los temas que hablaremos hoy en el Consejo. Yo sé que tienen ustedes preguntas, pero luego tendremos una rueda de prensa en la que prometo responder a todas las preguntas, pero ahora me voy para adentro. Gracias. Just one. Just one. I just would like to understand what you make of the recent proposal from the Commission for rearm. Well, I don't like the term. I don't like the term rearm. I think that the European Union is a political project of soft power, and also we have a duty nowadays with a hard power. But I think it's very, very important to stress our assets when it comes to talk about the soft power. I think this is the issue. This is my objection, my principal objection that I have to this term of rearm. And of course, we're very committed not only to increase our defense expenditure, but also to have this angle of security, because as I always share with my colleagues around the table in the European Council, it is important to take into account that the challenges that we face in the southern neighborhood are a bit different to the ones that the eastern flank face. And this means that we need to strengthen our border controls. This means that we need to strengthen our capabilities to fight against terrorism. This means that we need to strengthen also our capability when it comes to cyber attacks and these hybrid attacks. And these are the things that, of course, we have to take into account when we speak about this new financial instrument, and also when we speak about these fiscal rules capabilities that we will have for the coming years. About Gaza, sir, do you have any new initiative concerning Gaza, speaking about your neighbor? Just, I mean, we've been very, very coherent since the beginning of this war. Not only in Gaza, also in the West Bank, and of course in Ukraine. It is very important that all member states and also the European Union, we stick to the principles of the international rules and also the humanitarian international rules. And this means that we need to condemn
with our strongest voice what is happening nowadays in Gaza. And that is why I think it's very important also that we have included in our conclusions the importance of the Arab countries on how do we face the reconstruction of Gaza and how do we move forward for the two-state solution. This is the Spanish position since the beginning of this war, and of course we will work with our Arab colleagues to move forward and to materialize, I think, a very fair goal for the Palestinians, which means to have its own state. Thank you very much. Thank you very much. Hearing from President Zelensky in terms of an update on the current situation vis-à-vis talks to enable a substantive ceasefire leading to a fair and lasting and sustainable peace. We've also worked on the wording in relation to the war in Gaza, deploring the shocking bombing that has occurred over the last 48 hours, leading to the deaths of so many innocent people, and these statements yesterday from Israeli leaders, particularly in terms of Minister Katz, seem to me to amount to collective punishment of the Palestinians within Gaza. It is quite shocking. It needs to stop, and Europe needs to say stop to the killing and to the slaughter that's going on in Gaza at the moment. We do also need a release of all hostages, and we need to move very quickly to phase 2 of the ceasefire, which was originally agreed and which should be complied with. There will also be discussions on competitiveness, and Ireland strongly favours expanding and strengthening the single market. Europe needs to work on what it can control to make Europe more competitive, particularly then also working on getting energy prices down, more investment in grid infrastructure across Europe, and that is important for European competitiveness, but also for European consumers and citizens. On defence, the white paper I think is a significant document. It will need further obviously discussion and reflection. There won't be a major reflection on it today because it was published yesterday, but nonetheless, following on from the proposals from the President of the Commission, the capacities are being created for Member States to allocate additional funding to increase defence expenditure in the Member States and security capability. And we've been supportive of the measures that the President has announced, the President of the Commission has announced. There are a lot of issues around procurement capacities within Europe and the capacity of the European defence industry to respond to this increased expenditure. And then on the broader economic front, obviously Europe will await what happens on April the 2nd in terms of any US decisions around tariffs, and Europe will give a bit of time to have a comprehensive response to that. Our view is that Europe has to be strategic in its response, and particularly where we enjoy surpluses and so on. So we need to put, but again, the wise thing to do is to await
the full presentation from the US on April the 2nd, and then comprehensively respond. There's some expectation Sorry? There's some expectation that Ireland may have to provide up to at least €1 billion in support of the Ukraine in non-military, lethal military aid. Is that your expectation? Not today, no. I mean, that's not on the agenda today. I think you're probably referring to the proposal from the High Representative Kaya. But I don't think that's for decision today, and there hasn't been agreement on that. I think what's on the table right now is essentially what was agreed by the members in respect of the Commission President's proposals and recommendations. Now, other proposals may come downstream. We've already taken a decision bilaterally to allocate aid to Ukraine for non-lethal assistance because of the freezing of the EPF by Hungary. And so therefore we're moving in bilateral channels now to allocate that aid to Ukraine. On the Callas proposal. Sorry? On the Callas proposal, it's the 40 billion kind of upper end of the scale. Do you believe that is realistic, or will it more likely be somewhere around 30 billion or something like that? Again, it's early days on that. There hasn't been agreement on it, so it could be a lower figure, but I don't really want to speculate on something that's not firm. Clearly, I don't see agreement on it today, unless it's a much lower figure. Other member states have particular issues with it. Just regarding the resumption of hostilities in Gaza, does that add a new impetus for the government to bring forward its alternative to the Occupied Territories Bill? And do you have an updated timeline on that? Yeah, again, look, the government has agreed to progress it. One way or the other, I don't think it's going to impact on the immediate decisions of the Israeli government in respect of Gaza. I think that needs to be said. But what has to happen now, I think, is that as much pressure as possible from the European Union, US and others, is to say to Israel to stop this bombing. I mean, there was no warning. Many people had come back after the ceasefire to their homes in the expectation that they were going to experience some degree of peace and harmony. And that has been shattered by what appears to be very indiscriminate bombing of just, please, sorry, I'm going to make the point, indiscriminate bombing of Palestinian homes and families. And that's, like, one way or the other, the occupied territory isn't going to change that. But I think the Minister of Foreign Affairs is progressing it. A lot of the amendments have been worked on by the officials in the Department of Foreign Affairs. They will need, obviously it won't be before this session will end, but hopefully in the next session. On the tax issue, because you mentioned it there, the French Prime Minister said the EU was wrong to target Bourbon. Sorry? The French Prime Minister said the EU was wrong to target Bourbon in its retaliatory tariffs. Will you be talking to President Macron today about that, making the case for Irish whiskey? And just, are you aware of any pharma firms that are scenario planning to move their IP out of Ireland as a result of these tariffs? No, I mean, first of all, medicine is a very key issue for European patients, for American patients. Cost of medicines are very high in the United States. Tariffs would even lead to higher prices for medicine in the United States. So I don't see the logic in that. There already has been substantial changes around pharma and so on. And if you look at the Guilty Act of 2017, which the United States brought in, the BEPS process which we signed up to, I mean, the transfers back to America are far, far greater than, say, 4 or 5 years ago in respect to royalties and IP and so on. Again, I think the sensible thing is to await what package is announced by the US on the 2nd. And what I said earlier about being strategic, obviously in certain areas we enjoy a significant surplus, such as in food like butter or alcohol and so on. But there's a broad range of sectors, and I think we need to be careful not to be dragged down every individual sector, and Europe needs to be unified in response. So therefore I think what's important is we see in the first instance, because no one actually has seen the package,
that the US may produce on the second. And I think it's wise that Europe is giving itself waar het om gaat some is time. zorgen dat de Europese defensie wordt versterkt. Dat is belangrijk. En dat Nederland daarbij pleit voor financiële stabiliteit en schuldhoudbaarheid. En ook gerichtheid van de investeringen die we met elkaar doen, lijkt me niet meer dan logisch. Wat vindt u dan van landen die zeggen er mogen geen taboes meer zijn? Die snap ik. Maar er zijn voor Nederland grenzen aan die taboes. We moeten niet in een boekhoudkundige discussie met elkaar verzeilen. Dat heb ik ook in de Kamer gezegd 2 weken geleden en blijft ook mijn standpunt. Dus je moet elk voorstel wat gekeken wordt, moet je serieus naar kijken. Maar Nederland heeft wel een paar grenzen. En dat zijn hele logische grenzen, hebben we altijd gehad. En is niks nieuws onder de zon. Je hoort ook al 150 miljard, wat ingewikkeld in ligt in Nederland. Dat is pas het begin. Nee, maar ik hoorde die zorg ook in de Kamer ook. Maar deze 150 miljard is vrij precies afgebakend. Past overigens binnen de financiële ruimte die de commissie heeft. We hebben de 650 miljard, dus bij elkaar 800 miljard. Dat is al een enorm pakket. Om dat daadwerkelijk om te zetten in defensie-investeringen zal al een tour de force zijn, denk ik, voor menig land. Ook niet elk land zal gebruik maken van deze faciliteit. Dus ik denk dat een discussie over nog veel meer geld. We moeten nu de discussie gaan verplaatsen naar hoe zorgen we ervoor dat we de aanbestedingsprocedures vereenvoudigen. Hoe zorgen we ervoor dat we samenwerken. Hoe zorgen we ervoor dat